which is obviously a lot to do with your unconscious and your subconscious, then there isn't much clarity. Если вы не поработаете со своим подсознанием, со своими тенями, тогда у вас не будет особо много ясности в мышлении. So rather than get addicted to silence, which a lot of, as beginners, we think if I can just, I sit in silence like this, I can get to shunya. This is actually it's a bit of self-denial. И если вот вы делаете, как многие новички, вот я сейчас посижу в тишине, попаду в шунью, то на самом деле это просто самоотрицание. So we are going to work with our ego today and just shake it up a bit. We shake it up first, and then we will let the layers of the subconscious and the unconscious settle, and then we can go into a deeper level of beingness, which is shunya is all about how much you can actually feel. И сегодня мы поэтому поработаем сначала с эго. Мы встряхнем его хорошенько, снимем некоторые слои его, слои подсознания, бессознательного. И вот потом мы на самом деле по-настоящему сможем чувствовать, быть. And when that happens, it's almost like when you start working with your baggage, your shadow, as you bring that to light, to the darkness, that's how the darkness dissolves. It's having the consciousness and awareness of what is actually really there. Когда вы начинаете работать со своим багажом, со своими тенями и выводите их на свет, тогда они просто начинают растворяться через силу вашего сознания и понимания, что там было скрыто. So really, we're waking up also the self-sensory system, because the more you work with, your shadow, and we go into this other level of stillness, you're also, you can also, you start to have peace. You start to develop the quality of peace within yourself. Мы будем, по сути, работать с внутренней сенсорной системой, потому что, когда мы работаем с нашими тенями, прорабатываем их, мы начинаем чувствовать глубокое спокойствие внутри себя. So it's also, it's like, it's not about what you're doing, it's more about who are you becoming and how are you sitting within your own beingness. И вопрос даже не в том, что вы делаете, а кем вы становитесь, кем вы себя чувствуете, когда просто сидите внутри себя. So it's like we access the neutral mind, we access the Buddhi mind through the neutral mind. Мы получаем доступ к будхи уму через нейтральный ум. And so through that, neutral mind it's not positive and it's not negative, but it is like the awareness that those two polarities exist within you. Нейтральный ум — это не позитивное, не негативное, это просто осознавание того, что внутри вас существуют две полярности. So it has a lot to do with feeling everything. И оно отвечает за то, что вы чувствуете все, что есть. But you have, let's say, it said a meditative mind gives you 3 seconds to not react. И, как говорят, медитативный ум дает вам 3 секунды, чтобы не впасть в реакцию. And it's our reactions that get us into, creating karma and, feeding the impulse, feeding your animal nature, that impulsivity that you can't control. Именно наши реакции создают наши кармы, подпитывают вот эти импульсы, идущие из нашей животной природы, которые мы не можем контролировать. So it's almost about understanding what are your triggers, what triggers you. То есть на самом деле надо понимать, что у вас за триггеры, что вас включает. Because that is preventing you from experiencing shunya. Потому что именно они не дают вам ощутить шунью. And then we start to shut off, and that is also a fake neutrality. И мы начинаем просто закрываться и впадать в эту ложную нейтральность. Because you are, you're not, the unconscious and the subconscious are creating a lot of waves that interfere with your level of peace and your level of stillness and your level of acceptance of yourself. И ваше бессознательное, подсознательное в этот момент создает много потоков волн, которые не дают вам войти в глубинную связь с собой. So it says here, that shunya is an elevated state of consciousness where the ego is brought to stillness. И вот сказано, что шунья — это возвышенное состояние сознания, когда эго сведено к нулю. And that a power exists there. И что внутри этого состояния лежит сила. You do not need to hustle, you do not need to act. Вам не надо спешить, не надо действовать.
and we go to a state of zero. И вы погружаетесь в состояние нуля. In that state of zero, our intentions are very powerful. И в состоянии нуля все наши намерения обладают силой. So if we can focus our mental projection on a clear intention, which, you know, also acknowledging the higher self, then you can manifest that intention. И если в этот момент вы фокусируете свою ментальную силу на какой-то проекции, на каком-то намерении через ваше высшее Я, то все это проявится. So there is no miracle. И это не чудо. The mind is infinite when it concentrates that magnetic energy of the psyche. Ваш ум просто бесконечен, и он может концентрировать эту магнитную силу психики. So there are only two things, which is the energy and the matter. И есть только две вещи – материя и энергия. Any composition or permutation of any energy into matter and matter into energy И много разных комбинаций сочетания энергии, материи, энергии. can be caused by a disciplined mental concentration. И вот эта любая связь, мы можем образовать ее сами, как хотим, через свою дисциплину и концентрацию ума. And that mental concentration is you, it is not outside. И эта ментальная концентрация идет из вас, не снаружи. So let's try to create that quality of peace and stillness today. So bring your hands together. Так что давайте создадим такой уровень спокойствия и мира внутри себя сегодня. Inhale deep.